Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the page number 103 to 104, Letter Writing 42. Letter to unsuccessful candidates. It is something, a teaching sheet situation where you have to write a letter to the candidates that they aren't selected. It is a sad part. It is an embarrassing part. So, it is something writing one candidate comes for interview and you have to write a letter stating them you are not selected and convince him in such a way that he had all the qualification, but you found some other candidate suitable for the job, and you can also recommend them if he wishes to join in some other position he may apply and we can do something, but you should write a letter in such a way that he is not hurt. See, letter to unsuccessful candidate. People get their hopes up after a job interview. Once you attend an interview, what happens? You have a hope, isn't it? I'll get a job. I'll be working in this company. I think they have finally selected me. This is what you come to a conclusion. And when a letter comes in an envelope with your company's logo, then that eagerly waiting candidate, he waits for the letter, appointment letter. When he gets a letter with a logo, they tear it open with a bated breath. They tear it, and with so anxiety they will be looking what's given in the paper. If the news is negative, if the letter is a negative one, let them down gently. It lets them down gently. They lose the hope. Is it so? Here, there are two cases in which you write rejection letters. Two type of letters for rejection. The first is to someone who has sent a resume. The first one is somebody writes a resume and sends to office. Those resumes you may return back by writing no, you are not selected. That is one way. Second is based on your view of that resume you deem is not qualified. This is one, and next is with through the interview. Candidates come directly, you interview them and you find they are not suitable, then you write a letter that they are not suited for the job. So, the structure of the letter is thank the candidate for applying or interviewing for the job. You should thank them for applying for the job in your concern. State that the candidate is not in the running for the position. Now, you have to say that the candidate whoever applied is not for the position. You are not going to select them. Make a positive comment about their qualification or the interview. You can say some positive aspects about they are participating in the interview and they were very good in replying, and you can tell all about the positive side of that candidate. Thank the reader once more for the time and interest experienced in your organization. You should thank whoever the candidate who has applied for the job for spending time and consideration of your company. So, the handy phrases should be thanks for your interest. Unfortunately, we are not able to select you. A difficult decision, it is a difficult decision that we have to select somebody else. After careful consideration, we have come to the conclusion that one of the candidate is the best suit for our company. Weighing all the factors. So, these are the handy phrases which you have to use. So, here an interviewer is writing a letter to the candidate that he is rejected. See here, dear candidate, the hiring official writes a letter. Thank you for your interest in our current recruitment for a what position? You can write a trainee, okay, for a assistant manager post, and for taking the time to speak with us about your qualification and interest in the position. So, this particular candidate has applied, who has attended the interview for that position. You have many skills and abilities to bring to an organization. So, the hiring official says that the candidate has a lot of skills and abilities to bring to an organization. We had a number of qualified final candidates. So, he writes, we had a number of qualified final candidates for the position and our decision was a difficult one. So, we had a difficult time to select the appropriate candidate. We have selected another candidate whose experience, education and training more closely matches the requirements of the position and needs of our department. For our department, one of the candidates experience and education and skills closely matches. If you wish to be considered for other positions at the university, please contact ASU's Human Resource Department.
So we are not able to select in our department. If you are wishing to join in any other department, please contact this person. Office located, so it is given here, hiring official. So the candidate is not selected. So here the hiring official thanks the candidate for attending the interview and applying for the job, but he also says the candidate experience is suitable for any organization, but their experience and qualification doesn't match their department of theirs, so they are hiring somebody else. So tips for writing a rejection letter: thank them for their time and interest, praise their skills, you have to appreciate their skills, appreciate their credentials, their poise, their habit, and whatever else about them impressed you, whatever has impressed you, you should tell them. Give the reason they did not get the job. You should say the reason why they were not selected, which is typically that you found someone was a better fit for that particular position. Hope you are able to understand. Are you clear? So whenever you want to write a letter to a unsuccessful candidate that is not been selected, you should write a letter in such a dignified way that the other person is not getting hurt. You got it, sir? So you will be eagerly waiting for the letter after the interview. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 103 104 வீடியோ 42. லெட்டர் டு அன்சக்சஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட் என்றால் என்ன? வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள், அதை விண்ணப்பித்த அந்த நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்ட விண்ணப்பதாரர் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்று அவருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். அந்த கடிதம் எப்படி எழுதுவது? பீப்புள் கெட் தேர் ஹோப்ஸ் ஆஃப்டர் எ ஜாப் இன்டர்வியூ. ஒரு நேர்முகல் தேர்வில் கலந்து கொண்டவுடன் விண்ணப்பதாரருக்கு வேலை கண்டிப்பாக கிடைத்துவிடும் என்று நம்புகிறார்கள். அண்ட் when a letter comes in an envelope with your company's logo, அவருக்கு ஒரு கடிதம் வருகிறது உங்களுடைய கம்பெனி லோகோ முத்திரையுடன். they tear it open with a bated breath. மூச்சு நிற்கிற வகையிலே அதை கிழித்து பார்ப்பார்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறது. if the news is negative, அந்த செய்தி எதிர்மறையாக நெகட்டிவாக இருந்தால் let them down gently, அவர்களை ரொம்ப மனது உடைய வைக்கிறது. there are two cases when you should write rejection letters. ரெண்டு வகையாக ரிஜெக்ஷன் லெட்டர்ஸ் அனுப்புகிறோம் வேலை இல்லை என்று. ஒன்று விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, இன்னொன்று நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு. ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்? தேங்க் த கேண்டிடேட் ஃபார் அப்ளைங் ஃபார் இன்டர்வியூங் ஃபார் த ஜாப். அந்த கேண்டிடேட் விண்ணப்பதாரருக்கு நேர்முக தேர்வில் வந்து கலந்து கொண்டார்கள் என்று நன்றியை தெரிவியுங்கள். ஸ்டேட் தட் த கேண்டிடேட் இஸ் நாட் இன் த ரன்னிங் ஃபார் த பொசிஷன். அந்த வேலைக்கு இந்த விண்ணப்பதாரர் எந்த முகாந்திரம் இல்லை அவருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கு என்று சொல்ல வேண்டும். மேக் ஏ பாசிட்டிவ் கமெண்ட் அபவுட் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆர் த இன்டர்வியூ. நேர்முக தேர்விலே அவர்கள் கலந்து கொண்ட சில நல்ல விஷயங்களை அவர்களிடம் சொல்லுங்கள். Thank the reader once more for the time and interest expressed in your organization. Handy phrases சொற்றொடர்கள் பார்க்கிற பொழுது thanks for your interest, உங்களுடைய ஆர்வத்திற்கு நன்றி இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்ததற்கு. unfortunately, துரதிர்ஷ்டவசமாக a difficult decision, நாங்கள் ஒரு கஷ்டமான ஒரு முடிவை எடுத்து உங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது. after careful consideration, மிக அதிக தீவிரமான பரிசீலனை செய்த பிறகு உங்களை வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம். weighing all the factors, பல காரணங்களை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது நீங்கள் இந்த வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்று எழுத வேண்டும். டியர் கேண்டிடேட், இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் லெட்டர், வேலை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய கடிதத்தை எழுதுகிறார் இந்த ஹைரிங் ஒஃபீஷியல், வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அதிகாரி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அவர் கரண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட். எங்களுடைய வேலைக்காக நீங்கள் விண்ணப்பித்ததற்கு அந்த தகுதியை சொல்லணும் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் எது வேண்டுமானாலும். அண்ட் ஃபார் டேக்கிங் த டைம் டு ஸ்பீக் வித் அஸ் அபவுட் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த பொசிஷன். நேர்முக தேர்விலே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கல்வி எல்லாம் அனைத்தையும் சொன்னமைக்கு மிக்க நன்றி. யூ ஹேவ் மெனி ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ் டு பிரிங் டு அன் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு நிறுவனத்திற்கு என்னென்ன தேவையோ அனைத்து பயிற்சிகளும் திறமைகளும் அனுபவங்களும் பெற்றிருக்கிறீர்கள். we had a number of qualified final candidates for the position. பல விண்ணப்பதாரர்கள் இருந்தார்கள், தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள். அண்ட் our decision was a difficult one. எங்களுடைய முடிவு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது யாரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று. we have selected another candidate. நாங்கள் இன்னொரு வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டோம். whose experience, education and training more closely matches the requirement of the position and needs of our department. நாங்கள் இன்னொரு வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்து விட்டோம். அவருடைய அனுபவம், அவருடைய கல்வி, அவருடைய திறன்கள் எங்களுடைய துறைக்கு சரியாக பொருந்துகிறது. இஃப் யூ விஷ் டு பி கன்சிடர் ஃபார் அதர் பொசிஷன், வேறு ஏதாவது வேலை வேண்டும் என்றால் வேறு துறையை அணுகவும் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ரிஜெக்டிங் லெட்டர்ஸ், வேலை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய கடிதங்கள் எப்படி எழுதுவது என்று பார்க்கிற பொழுது தேங்க் தெம் ஃபார் தை டைம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், அவர்களுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்ததற்கு நன்றியை தெரிவியுங்கள். பிரைஸ் தே ஸ்கில்ஸ், அவர்களுடைய திறன்களை பாராட்டுங்கள். கிரெடென்ஷியல்ஸ், அவர்களுடைய முக்கிய
பல பொறுப்புகள் அனுபவங்களை பற்றி பாராட்டுங்கள். பாய்ஸ் அவர்களுடைய அடக்கத்தை பாராட்டுங்கள். and whatever else about them, give the reason why they did not get the job. எதற்காக அவர்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்தை சொல்லுங்கள். job which is typically that you found someone who was a better there fit for that particular position. அந்த வேலைக்கு வேறு ஒரு நபர் சரியாக தேர்வு, அதனால் தான் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்பதை சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை, வேலை இல்லை என்று அறிவிப்பது ரொம்ப சங்கடமான, துரதிருஷ்டவசமான, மனம் வருந்தக்கூடிய செயல். யாருக்கு? எழுதக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த கடிதத்தை பெறக்கூடியவர்களுக்கும். ஸோ இது நாகரிகமாக, இது பண்பாடு மிகுந்ததாக, மனம் வருத்தம் அளிக்கக்கூடாததாக இருக்க வேண்டும். Hope you are able to understand.